It is important that we begin takedowns by discussing stance, how to move in stance, and how arms, leg, and back work in a stance. Движение соперника, работа рук, работа ног и работа спины. Это первое. Значит, для того, чтобы нам сделать движение стойки, стойка должна быть первым. First in importance is to find a position that is comfortable and relaxed to you. Some wrestlers are comfortable with a left leg forward, или одна нога должна быть впереди, или одна some with the right leg forward. Значит, сзади, одна впереди, или Many like both feet even. Это первое условие. Значит, второе. Движение стойки. When moving left to right, it is important not to cross your feet, as shown here. Вправо мы уходим, чтобы вот такого положения не было. Потому что при этом очень легко. Или влево, чтобы не было этого положения. В то же время спина должна быть расслаблена, руки, плечи должны расслаблены быть. Вот мы начинаем двигаться движение. Можем двигаться вперед. It is important that arms, legs, and back stay relaxed. Все расслаблено должно быть. Вот, потому что This allows for fast reactions. When tight and uncomfortable, it is difficult to react and move quickly. Не так стоять. А вот расслабленно я стою. Вот я двигаюсь вправо, влево, вперед, назад. Я работаю руками. Вправо, влево, вперед, назад. Значит, arm position is important. You don't want to hang your arms down limply like this. And at the same time, you don't want your elbows high and out. Your elbows should be at your side and hands in front of your elbows. Очень легко встречать. Это самое главное условие. Стойка должна быть удобной. Следующее положение, когда мы делаем, мы должны отбрасывать. Next, you should know how to sprawl your legs. It is a mistake if you sprawl to your knees. Легко осуществить захват. То есть мы должны You want to двигаться. sprawl your legs back with your opponent's head under your chest. Остается на месте и немножко сзади. Вот мы делаем движение. Я делаю оп, отбрасываю две ноги. Вот видите, мои ноги, голова соперника находится вот здесь сейчас. Еще раз, вот я стою, двигаюсь и отбрасываю две ноги. Вот. Носки. Foot position is important on a sprawl. Toes should be pointing out. From here, it is easier to push your hips into your opponent and to move in either direction. Не сюда носки, а вот. Потому что когда буду оттягивать ноги, очень легко защищаться. Первое положение. If your opponent shoots to your left leg, you want to sprawl like this. Нельзя отбрасывать сразу две ноги, если вам проходит в правую ногу. Вот мы двигаемся и отбрасываю левую ногу. Вот. Left leg back and right leg up so you can move quickly and pressure your hip into your opponent. Also, as always, when sprawling, your hip should be down. И загружать соперника вот этим движением. Видите, вот. Вот. Давление я оказываю вот. На соперника. Вот этим местом я оказываю давление на соперника. На плечо. Вот. Вот видите, вот. Вот для этого нужно мне. Отбрасываю эту ногу, движение делаю. Same principle when your opponent shoots for the right leg. Отбросил ноги, встречаю соперника руками, нога стоит здесь. Для того, чтобы буду потом толкаться, загружать. Вот. Эти вот. Чтобы было очень удобное положение. Загружение. Следующее положение. It is important to know how to sprawl and spin around for an easy takedown. After sprawling, the lifted leg pushes to spin around. И сейчас я буду забегать вот в эту сторону. Соперника. Вот. Видите? Еще раз. Отбрасываю, двигаюсь, отбрасываю. Here, Sergey first pushes with his right leg to begin spinning. Также в эту сторону я отбрасываю. Вот. Отбросил, и теперь за счет толчка этой ноги я забегаю назад. Вот я делаю вот движение. Вот. Соперник находится вот здесь. Следующее положение. Here are some drills that are good practice. First, without a partner, sprawl quickly and come up to a stance. Also, imagine your opponent shooting to the right or the left leg and sprawl accordingly. Когда мы двигаемся в стойке, мы должны очень быстро вот, и вернуться. Отбросить и вернуться назад. Опять мы двигаемся руками, оп, и вернуться назад. Вот. Вот. Ставили ноги. Вот. Вот, и вводим правую ногу, левую ногу, правую ногу, левую ногу. Вот точность достигается движениями, точным отбросом. Another drill is very similar, but in addition you practice sprawling and then immediately a spin around to the left or the right. Видимый соперник. Мы должны сделать отброс ног и забежать или вправо, или влево. Вот, например, я стою
Соперник, двигаемся, двигаемся. Раз, руками два. Отбросил, сразу забежал назад. Опять ставим, смотри. Отбросил, сразу забежал влево. Опять отбросил. Отбросил, сразу забежал вправо. Оп, забежал назад. Оп, забежал назад. Это тоже упражнение для того, чтобы отбросить и забежать вправо, забежать влево. Это очень важно. Следующее упражнение. Helpful to practice sprawling with the coach's signal. However, the coach should be behind the wrestlers, so there's no prior visual cues. Мы только видим соперника, передвигаемся вправо, передвигаемся влево, и он сигнала. Очень быстро отбрасывание. Стоим, оп, и встать в стойку. Опять. Опять сигнал, приходит влево, раз, и встать в стойку. Опять раз, встать в стойку. И также вправо, и встать в стойку. Встать. Here are some exercises that are important to teach wrestlers how to move their legs. Для работы ног. Когда грудь стоит на месте, а ноги, значит, мы должны отбросить ноги. Вот первое упражнение. First, with hands locked behind the back, both opponents try to step on the other's toes. И соперник находится точно в таком же захвате. Посмотрите. Вот для этого мы должны сделать... Идет работа наступать на носки. Вот, значит, мы идем для того, чтобы... Вот, игра. Мы начинаем наступать на носки, он отбрасывает. Вот, видите? Я отбрасываю. Вот. Он тоже, видите, отбрасывает. Я наступаю на носки. Это упражнение. И второе упражнение, когда соперник делает руки здесь, только я руки сзади. И вот сейчас он меня обозначает, мне проходит на ноги. Вот, видите, я отбрасываю. Вот, медленно. Первое, вот, видите, что я делаю? Еще раз, вот. Вот. Я постараюсь, соперник идет, видите, и я встречаю, вот работа ног. Для того, чтобы плечи работали, это очень важно. Чтобы работали плечи. Чтобы мы не могли встречать, потому что если соперник проходит вам за ноги так, а плечи остаются здесь, то это уже ошибочно. Для этого мы должны сделать. Еще раз пошел. Вот, видите, я встречаю плечами. Еще раз другую. Вот, встречаю я плечами. Вот, еще раз. Вот, еще раз. Вот, вот. Все. Even though Sergey's feet sprawl backwards, his right shoulder is moving into his opponent's shoulder as he immediately looks to control the attacking arm in order to drag around behind. Когда он проходит дальнюю головную, смотрите, я вот эта рука у меня. Вот, я отбрасываю ногу. Notice the hip position. The attacked hip is low, and Sergey's left leg is in a position to spin behind immediately. This sprawl is good when your opponent attempts a high crotch. Еще раз. Посмотрите, вот. Очень быстро, очень захвата нет. Соперник начинает двигаться туда, я перехожу сюда. Следующее движение. Когда соперник проходит в две ноги. Да, смотрите, вот. When Trevor attempts a double leg shot, Sergey gets one arm in between him and his opponent while sprawling back and away from Trevor's head. From here he goes for a front head and arm. It is important that his opponent's head is kept under Sergey's chest. Also, he will always try to keep his opponent down on the mat to score from here. Видите, отбросил ноги, захватил соперника здесь. За голову. Еще раз. Вот. Видите, соперника захватил здесь. Потом могу сделать захват назад. Следующее движение. Когда соперник проходит вам вот в эту ногу, проходит ногу. Once an opponent gets into a good high crotch position with head and back up, Sergey will slightly lower his elevation, step around with his right foot, cross-face with his left arm, and slightly sprawl. From here he reaches for his opponent's near ankle or high on the near leg. He then lifts it while driving his opponent sideways. Notice that on cross-facing, the forearm is controlled above the elbow, and also it is important for Sergey to get his hips around to the side of his opponent's left shoulder. Отбрасываю назад, вот. И теперь, смотрите, беру здесь за голеностоп, и вот, смотрите, делаю переворот, соперник ходит на живот. Очень важно перекрыть лицо. Перекрыть руку здесь. Смотрите, очень важно перекрыть руку здесь, не здесь. Именно вот здесь, вот, чтобы отжать. Видите, вот сейчас у него Notice where Sergey's left hand is here. Здесь или здесь. Тоже можно, вот. Одинаковая позиция. Следующая позиция. Now, let's look at what to do when your opponent is in on a single leg.
First, Sergei Sprawl keeps his opponent's head under his stomach and chest. Notice, Sergei's hips are sagged. Now it is important to elongate his opponent. If his opponent is able to walk his knees forward, he can get into a good position. To stop this, Sergei blocks both his opponent's knees and works his hips down and back. As his opponent gets elongated, he is no longer in a position to use his strength. Еще раз. Если так двигаться, он двигается, видите, колени, двигается, видите, вот, и уже забирает мою ногу, видите, да, встал. А когда он так еще, смотрите, забирает. Я делаю блок, видите, сейчас я делаю блок, смотрите, отбрасываю ногу, беру, да, видите, блок. Вот сейчас я не даю двигаться, вот. From here, Sergei can drag behind or use a front head and arm. It is important while sprawling that Sergei keep his opponent in front and not let him get an angle on his leg. Вот, колени толкаю туда, вот. Сейчас неудобно ему держать захват. И вот я медленно, видите, теперь могу взять и затянуть назад. Точно такое же положение. Соперник, но сейчас... Here is another counter on a high crotch when Sergei Sprawl is able to get his opponent's head and back down. From here, Sergei will attack his opponent's near leg at the knee. It is important he not let his opponent move to the outside to get an angle on him. His left arm then goes around his opponent's waist, and he locks his hand between his opponent's legs. From here, he drives his hips into his opponent, and he slowly spins towards his opponent's legs. Once his opponent is on his side, he looks to hook both legs, post his right arm, and come up to attack his opponent's head with his left hand. Он в таком положении лежит, смотрите, руки вот здесь я сберу, и смотрите, вот сейчас. Посмотрите, в каком положении соперник лежит. Вот. Очень неудобная позиция. Видите, держать очень сложно, я могу разорвать здесь. Держи. Видите, сложно. Я держу здесь. If his opponent hangs on to Sergei's leg, it is easy to split his hands apart. Поменял руки. Or to drop his left leg, take a little step, then hook both legs. Очень важен. Здесь толчок вот этой ногой. It is very important that Sergei has hip pressure by pushing with his right leg. Вот сейчас. А вот сейчас я уже спокойно забираю ноги, вытаскиваю руку, разворачиваюсь сюда. И еще одно положение. Когда соперник пошел вам задом. Another way to score after his opponent is extended and his right elbow is high is to lift his elbow while spinning to the right. As Sergei spins, he gets control of his opponent's near leg and continues to lift his opponent's elbow while sinking his left hand around his opponent's head. If this is done quickly, your opponent will often end up on his back. Скручиваю соперника, видите? Еще раз посмотрите. Отбросил ногу, вот. А теперь, смотрите, отбросил ногу, а теперь, смотрите, что делаю. Забираю руку здесь, смотрите, прямо забираю. И очень быстро просовываю туда ее внутрь. Вот таким образом, смотрите. Вот. Вот. Вот сейчас очень плотно держу я его. И вторую руку забираю вот здесь. И теперь, смотрите, спокойно, забегаю вот. Вот. И медленно перед собой переворачиваю. Очень важно просунуть руку. Быстро вот. Раз, и вот сейчас она, вот. Оп. И вот сейчас оторвался его. Перед собой. When Trevor shoots for a leg, it is important that Sergei try to prevent him from locking his hands. Here, Sergei sprawls away from Trevor's right arm. His hips are down. Often he needs to wiggle his hips back. As he controls Trevor's far wrist, he overhooks Trevor's right shoulder. From here, Sergei steps his left foot up and forward, pivots his hips, and pulls Trevor's left arm forward and across. И вот теперь, соперник начинает тянуться за мной за ногу. Я отбрасываю, он хочет захватить дальше. Вот, и теперь, смотрите, я должен сделать перевод вот сюда перед собой. Я, смотрите, что делаю. Отбрасываю ногу, забираю захват вот тут за плечо, вот здесь, за плечо. Теперь, смотрите, что делаю. Соперник тянется, вот я отбрасываю, он поднимает, смотрите, что делаю. Смотрите. За счет движения таза
И выводы руки, посмотрите. Очень медленно, смотрите. Вот сейчас, смотрите. Вот я делаю, вот ставлю на ногу. Зачем? Потому что толкаться надо. И теперь проще, смотрите его. Видите, Here, Sergey shows how he pulls Trevor's left arm. Соперник вот в таком положении, смотрите, стоит. Вот. Видите, ноги, так было. Потом я его вытягиваю вперед, смотрите, ноги. Я дергаю за кисть, идет переворот. Вот посмотрите еще раз. В этом положении. Вот я бросил долго, он тянется. Вот, смотрите, вот сейчас нормально. Сейчас отлично дело, смотрите, что это. И вот это положение. Очень хороший контроль. Плечо плотно, здесь плотно. И вот теперь я спокойно сел, смотрите, и очень плотно контролирую соперника. Следующее движение. Sergey counters a leg shot when Trevor's head is on the outside. From here, Sergey's left arm comes over Trevor and reaches for the near leg. At the same time, Sergey has dropped to his left knee and leans forward to help get around Trevor's left shoulder. Взял у меня, вот такое положение, смотрите, что делаю. Я убираю, стоп, оп, и вот сейчас, смотрите, сажусь. From here, he sits his left leg through, captures Trevor's leg with his right hand, and drives across Trevor with his right leg. Вот мое плечо, толкается куда вот. Сейчас обоюдное положение, и у него, и у меня. Точно такое у него, но я должен первый, за счет толчка ноги, я, видите, толкаюсь. Вот смотрите, я беру, толкаюсь сюда. А теперь вот эту руку вынимаю, вот эту руку, смотрите, вынимаю, ставлю вот сюда. Видишь? О, а теперь, смотрите, вот, поднимаю, с упором в плечо. Видите, Once Trevor's on his side, Sergey keeps the leg lifted and looks for a Turk. И конечное положение. Вот такое, вот видите, ноги сцепил. Здесь. Еще раз посмотрите. Самое главное в этой ситуации. Правильно сесть. Вот видите, я плечо смотрю. О, вот сейчас, смотрите, я беру, делаю что. Видите, за счет... Если я буду сидеть так... Notice that Sergey does not want to go down to his butt. Ну, я беру. Видите, загружаю плечо. О, о. Я плечо толкаю. И вот сейчас я эту руку вытаскиваю. И вот за счет вот этого... If Trevor's legs are far away when he is knocked to his side, Sergey pulls the leg up and towards him. From here, it is easy to hook the bottom leg. Переступаю его, видите? Переступаю и забираю конечное положение. Посмотрите, какое конечное положение. Переступаю и забираю конечное положение вот такое. Видите? Очень медленно, спокойно контролирую. Переворот. Следующее положение. This is a freestyle counter. Когда соперник вам Sergey first stops Trevor's motion by locking over both arms. If Trevor stays on his knees, Sergey drags behind. If Trevor 4 points, Sergey steps to the right and reaches his right hand to Trevor's far ear. From here, Sergey locks around the head and arm, twisting Trevor's head as he pulls his hands up and in. Sergey steps up with his hips and stomach in tight to block Trevor's head. He now sits back as he hips in and takes Trevor over his left shoulder. Он поднимается, смотрите, что я делаю. Я беру, отсюда было, теперь я беру высоко, смотрите, оп, и вот сейчас начну. Не. Посмотрите еще раз. Очень важно выключить голову и плечо. Вы посмотрите, вот сейчас, стоп. Вот сюда должен на него. Вот. Сейчас очень трудно, очень легко бросать. Этой рукой ногу захватить, это не важно. Важно выключить здесь. Вот сейчас очень важно. А потом смотрите, что делаю. Делаю шаг. И потом накрываю ногами. Контролирую захват, накрываю ногами. Вот. У меня нога, видите, сверху. Еще раз. Опустил соперник ногу, пошел на ноги. Вот сейчас. Сейчас, вот, видите, встает на ноги. Очень хорошо, две ноги. Теперь я, смотрите, делаю шаг. Видите? Вот я делаю шаг, смотрите, куда я делаю. Ставлю сюда. И потом поднимаюсь. Эту руку перевожу, смотрите. Оп. И бросок. From here, Sergey steps over Trevor's far leg and keeps Trevor's head lifted. On this technique, Trevor's in a high crotch with a good head and back position. It is important that Sergey get his hips around Trevor's left shoulder. To do this, he pushes Trevor's head and shoulder away as he pivots his hips and steps his right foot around. From here, Sergey locks in Trevor's crotch and takes Trevor straight over his head. И бросаю обратным захватом бедра. Делаю переворот. Для этого по ходу, прям по ходу. Вот он меня, смотрите, вот я иду. Вот. И вот тебя, смотрите, стою на ногах,
Notice, Trevor's arm is trapped as Sergey takes him in that direction. Бросаю на 3 очка. Опять же, очень важно плечо. Плечо уходит. И вот сейчас. Если я пойду так... As Sergey shows here, it is difficult to reach the crotch without first getting his hips around Trevor's shoulder. Сейчас очень удобно. Очень удобно. Я беру здесь, цепляю вот такой захват вот. И теперь, смотрите, прямо на голову бросаю, смотрите, вот сюда, поднимаю его. Переворачиваю бросок, обратным захватом. Следующее положение. On this leg shot counter, Sergey turns away as he pushes Trevor's head down toward the mat. Вот что я делаю, вот он прошел. Sergey continues to spin and limps his leg out as he gains control of Trevor's hips. Загружаю сюда. И теперь нужно расслабить ногу, смотрите, расслабляю ногу и сразу, я пропустил сразу. Потому что держать очень сложно. Еще раз. Посмотрите, соперник пошел, вот я, смотрите, делаю что. И ухожу назад. Нога должна быть расслаблена там. Она абсолютно должна быть расслаблена. Еще раз. Мы медленно. Ну, теперь, вот сейчас, смотрите, что делаю. Вот сейчас. Notice here that Sergey spins immediately after pushing Trevor's head down. This is important because as Trevor protects his head from hitting the mat, his grip is momentarily weak. Убираю. Но убираю и сразу захожу назад. Посмотрите. Я сюда иду, соперник, смотрите, что делает. Also notice Sergey's hips are on top of Trevor's shoulder as he spins. Посмотрите. Сюда. Но не туда, потому что неудобно. Только сюда. Вот смотрите. Вот. Расслабляю ногу полностью. Расслабляю. Я что делаю. Забираю здесь. Вот. Потому что соперник делает вот этой рукой, он упирается в ковер. Он держит у меня одну ногу. Посмотрите, вот, еще раз. О, 2, 2. А сейчас я делаю. Оп, вот он упирает. О, видите, от дистанции, вот. Сразу расслабляю ногу, зашел назад. Следующее положение. Теперь, соперник взял здесь. This same technique can be used when Trevor shoots with his head to the inside. From here, Sergey pushes the head to the outside as his hips turn the corner. И бросок обратно захват. Посмотрите еще раз. Так, делаем, смотрите. Оп, и вот он. Бросок обратно захватом. Сначала вниз, потом снова вверх. Посмотрите. Вот. Видите, сюда, сюда, сюда. Он стоит плотно. И вот я, смотрите, плечо. Оп. Вот, посмотрите здесь. Сейчас плечо вытащено. Отлично. И теперь, смотрите, я сажу и опять на ногах стою. О. Бросаю и ухожу за ним. Следующее положение. Соперник взял, возьми. Here, Trevor attempts a single leg with his head on the inside. After pushing Trevor's head down and covering it with his hips, Sergey controls Trevor's hips with his left arm. His right arm blocks Trevor's knee as he pushes Trevor's hips over the blocked knee. As Trevor recovers his position, Sergey captures his left ankle. He does not pull Trevor's ankle sideways, as this would be illegal. He only wants to stop Trevor from moving to his right. From here, Sergey uses his shin and knee to trap Trevor's leg. At the same time, he grabs Trevor's right ankle. From here, he continues to turn his hips and spin to his right. Еще раз, посмотрите. Опять руки неудобно. Смотрите еще раз. Я делаю что. Нет здесь, а вот только здесь, смотрите. Вот. Я беру и блокирую. Вот. Вот сейчас положение, видите, он возвращается. Вот. Опять он вот в таком положении. Он вот так сидит. Вот. Я за счет этого загружаю. Посмотрите еще раз внимательно. Смотрите. Скручиваю. Вот сейчас. Смотрите. Вот видите, забираю здесь. Смотрите, еще раз. Петля на стоп. Поднимается, вот, поднимается. Вот сейчас, смотрите, что я делаю. Вот. И теперь скрутил, зашел назад. За счет давления на соперника. Следующее положение. Когда соперник взял так же, вот посмотрите. Опять я беру, тоже смотрите, скручиваю. This option is off the same setup, and it is only good for freestyle. The first part is identical to the previous technique, but instead of going behind for a takedown, Sergey uses his left arm to lift Trevor into a forward roll. Notice Sergey's left leg keeps Trevor's head down. Посмотрите, я иду сюда, раз, поднимается, вот я сразу, стоп. И вот сейчас, я, смотрите, беру здесь за ногу, и вот этой ногой, вот сюда прыгаю, вот. Вот, смотрите, вот. И вот сейчас соперник держит плотно меня, смотрите, вот. Я могу уйти или сюда, или в другую сторону.
Еще раз посмотрите положение. Еще одно положение. This technique is used on a single leg attempt. Это очень... Sergei again first pushes Trevor's head down as he sprawls. As Trevor raises his head up, Sergei immediately cross-faces to Trevor's tricep. At the same time, Sergei's left hand grabs Trevor's ankle, or just above his right knee. Keeping his hips low, Sergei spins as he pressures his hips into Trevor. At the same time, he pulls on Trevor's far arm. When Trevor is on his side, Sergei does not hurry, but he keeps hip pressure and pulls on Trevor's far arm as he spins. И сейчас я плечом ухожу. И вот теперь ухожу с плечом. И теперь забираю здесь. Медленно, 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 медленно контролирую. Вот такое положение. Следующее. Значит, очень важный, если у вас... Нет, если вам нужна победа, значит, например, часто очень бывает, когда соперник... If Trevor does not bring his head up, Sergei cannot cross-face. From here, he works his hips back and down to free his leg. Once free, Sergei now comes over both of Trevor's arms. From this position, the lock is very important. Забираю. И теперь смотри, что делаю. Опустив ноги, теперь смотрите, что я делаю. Начинаю вот так делать переворот. Соперник ложится. Вот смотрите, вот туда. Вот, сейчас не тороплюсь. Делаю еще один шаг. Он начинает уходить на живот. Да. И выставляет эту ногу. Выставляет. Да, вот, все. Вот. И теперь, смотрите, сюда. И вот я, смотрите, продергиваю. И вот теперь, смотрите, на живот. И вот я, смотрите, что. Закрываю и ставлю вот сюда. И вот теперь, смотрите. О. Поднимаю. Еще раз. Это сложное движение. Оно требует нюансов. Посмотрите. Вот быстро ноги. Вот я взял. Посмотрите. Теперь обратите внимание на захват. Повернитесь. Вот с этой стороны. Я забираю захват, смотрите как. Sergei's right hand comes all the way across to Trevor's far ear. As he locks his right arm is pulled back to turn Trevor's head. With his elbows pinching in, Sergei pressures his hips into Trevor's head and knocks him to his side. He is not trying to turn Trevor to his back, only to get him on his side. Я очень быстро сцепляю. Вот раз. И теперь смотрите, толкаю сюда. Он уходит на живот. И вот теперь смотрите. From here, Sergei steps over to Trevor's far hip with his right foot and drives Trevor to his back. Throughout this move, it is important that Trevor's head is locked in tight by Sergei's hands pulling Trevor's head against his chest and stomach. Notice that as Trevor turns, Sergei's foot keeps his hips off the mat. This makes it difficult for Trevor to bridge. Самое главное, что когда соперник лег на живот, вот в таком положении, он выставляет ногу и вот так упирается. Здесь дистанция. Посмотрите, как используют эту дистанцию. Посмотрите, я взял, смотрите, иду. Еще. Берется и вот эту ногу. Нет. Ставь вот эту ногу, поставь. О, да. Вот в таком положении. The way Trevor is turning his hips is a common reaction. Sergei can still do this technique here. In order to step to the far side, Sergei relaxes his arm a little. This allows him to slide to his right before he steps. И вот в эту дистанцию вставлю ногу. И вот теперь начинает тащить рукой. Вот. Вот такое положение. Видите, нет защиты. Защищаться очень трудно. Еще один момент. Торопиться тут не надо. Потому что если торопиться, голова выходит. Посмотрите еще. Я взял, привел сюда руками. Взял, посмотрите, теперь я делаю. Сюда. Соперник защищается отлично. И вот теперь, смотрите, я делаю. Расслабляйся. Хоп. Видите, движение? И теперь начинаю ногой тащить туда. Смотрите, вот. И вот скручиваю вот, медленно. Вот. Захвата нет. Очень плотный захват. Следующее положение. On this technique, Trevor is in on a single. Sergei initially sprawls, and as Trevor improves his position, he brings his head up, and on the far side of the leg he is controlling. Sergei swings his right arm over Trevor to grab inside Trevor's right crotch. He sets his right leg under, and his right arm pressures into Trevor's shoulder. Notice, Sergei sits to his right side and not flat. Again, Trevor must have his head on the far side to allow Sergei to do this technique. Очень хорошо загружай. И теперь моя задача сесть на эту руку. Вот видите, вот. Сейчас прямая рука здесь. Я
Мое плечо, давление сюда, вот, оказывается, видите. Оказывается, давление, вот, эта нога стоит так, что я, чтобы толкаться. Рука прямая. И теперь там держу руку, и вот, видите. Давлением на руку, выкажу назад. Быстро это будет делать, вот в таком положении. Еще раз взял, соперник вашу ногу, смотрите, я делаю что. Я просто тебя плечо, видите. И вот я смотри. О, и у тебя смотри, вот эта нога. Помогай, о, вот, помогай, сейчас давление. Вот, не спешу. Может так держать, может так, смотри, вот. Медленно. Захожу назад. Вот сейчас такая позиция. On this technique, Trevor shoots for a single leg and Sergei sprawls. From here he goes to a front head and arm. It is important that Sergei not attempt a head and arm on this side if Trevor is locked on the leg or has good control of it. Sergei must first drop his hips and legs down and back to free the leg. Он отбрасывает ногу очень трудно, знаете. Я отбрасываю, я убираю ногу, забрал за голову. Руку и голову. Теперь моя задача быстро перенести ноги вот сюда. Смотрите, что я делаю. И захватить вот в этом положении. Вот так ставить. Вот так, да. Все. Вот в этом положении, смотрите, я беру. Опять руку вот эту. Вот эту руку туда не надо засовывать сильно. Потому что если он возьмет вам за локоть... As mentioned before, it is important that Sergei keep his elbows high so his opponent cannot control them. Голеностоп. Но, для того, чтобы это не было, я вот так отдаю руку, смотрите, раз. И вот тебя, смотри, как у меня хорошо. Вот я могу держать. Здесь, вот я могу взять. Если я так беру, посмотрите, вот сейчас очень трудно достать. Для этого я руку... From the front head and arm, Sergei spins to get control of Trevor's left leg close to or at the ankle. From here, he continues to spin. It is illegal to pull Trevor's leg out sideways, so Sergei only holds this to stop Trevor from moving away. Все, и вот теперь, вот смотрите, ногу тащу сюда. Вот здесь очень неудобно, вот позиция, смотрите, вот, соперник, видите. Я его скручиваю и головой толкаю, вот толкаю туда, вот в это место. As Sergei gets an angle, he drives Trevor to the mat with his head. Такая позиция. Плотно держать за In the front head and arm position, it is natural for an opponent to lift his arms to try to stop his man from spinning behind. Забегаю сюда тоже встречает, видите? Двумя руками снизу, вот рука одна и вторая, он меня встречает. Очень сложно. Но для этого, смотрите, что я делаю. Я забегаю, соперник меня встречает, вот руку встречает. Моя рука вот снизу. Посмотрите, что я Here, делаю. as Trevor lifts his arm, Sergei underhooks and pancakes Trevor with his left arm. Notice that Sergei drives with his left leg and his right arm pulls Trevor's head down and toward him. To pin Trevor, Sergei lifts Trevor's head with his right elbow, drops his left hip, and posts his right leg. Trevor cannot bridge, and Sergei slowly works Trevor to his back. Вот положил куда-то. И теперь толкаюсь ногами. И конечное положение беру за плечо. И вот таким образом сажусь. И теперь ни вправо, ни влево. Вот, видите, и контролирую положение. Еще раз посмотрите. Очень важно после этого сразу. Вот когда я делаю только обозначать, мы сначала держу руку To плотно. help set up this technique, Sergei pushes Trevor's right arm down and across as he spins. Делаю толчок. И медленно. It is important to notice that when Trevor is halfway turned towards his back, that Sergei drops his hip and slows his motion. This stops Trevor from rolling through. Торопиться не надо. В этом положении когда я сюда уже взял, теперь я смотрите медленно. И вот теперь спокойно, медленно толкаю. Вот. Я смотрю баланс. Контролирую. Вот видите. Тащили. Видите, назад вернулся. Вот, упор назад, вот баланс. А это все плотно, медленно. То же самое положение, но Another way to spin around behind from a front head and arm is shown here as Sergei first steps with his right leg to block Trevor's right arm from coming up to block his spin. Before spinning behind, Sergei will extend Trevor forward by pulling the front head and arm forward and down. Увел руку и теперь спокойно зашел назад. Потому что если я иду так, он меня встречает руками. Вот да, видите, я сюда иду, не могу зайти. Сюда иду, не могу зайти. А вот теперь я делаю, смотрите, держу руку здесь. И вот, под самое плечо, смотрите, забираю колено, вот, смотрите. Вот, я убрал, смотрите, оп. И сейчас он не может свернуть, вот нет руки здесь. Очень быстро захожу. Еще раз посмотрите, вот.
Лежал здесь, просто делаешь. Вот она, вот. Поставил руку, на колено, теперь спокойно. Только одну секунду я там блок и сразу зашел. И соперник только обозначает руку здесь. Я, оп, вот все, теперь назад. Не возвращается, я вот только сейчас нужно поменять ноги, смойте. Следующее движение. Что? Теперь соперник держит меня вот таким образом. Значит, только нужно мне сделать вот эту руку. Many wrestlers feel more comfortable by going to an arm drag from a front head and arm. To do this, Sergey first extends Trevor to get more weight on Trevor's hands. From here, his right hand comes in front of Trevor's right arm. Sergey then spins left and pulls Trevor's arm forward and across. Notice, Sergey is not dragging with Trevor's head encircled by his right arm. Не так, потому что если так, соперник забирает ваши ноги. Только так, смотрите, коротко. Ноги ваши отброшены. Вот, я загружаю его, нагружаю на плечо. И теперь смотрите руку. Вот. This is a good position to notice how Sergey's hips are kept low to stop Trevor from attacking his legs and to put pressure on Trevor. From this angle, you can see how Sergey moves his right arm in front of Trevor's head to drag. Если так, он забирает. А я его, смотрите, отбросил ноги, вот сейчас нагружаю его, смотрите, вот. Вот она. Notice as Sergey finishes spinning around behind, his left foot is posted on the far side of Trevor. This is to prevent a roll, as shown here. Посмотрите, я зашел. И ставлю ногу здесь, давайте. Оп, все, вот моя нога. Стоп. Оп, блок. Все, и спокойно контролирую. Пошел еще раз, мама. О, видите, вот спокойно. Я его нагрузил. Вот я на нем сижу здесь. И следующее положение. Соперник вас захватил за ногу, посмотрите. From this next position, Trevor is in on a single leg with his hands locked. Trevor's head is already down, but if it were up, it is important that Sergey push it down with his right hand. Notice how Sergey's hips are down. From here, Sergey controls Trevor's hips with his left hand and blocks Trevor's left arm with his right knee. It is important that Trevor's left arm is extended before attempting this technique. Плотно загрузил. Моя часть здесь, грудь плотно здесь. Я беру, смотрите, загружаю, стоп. Сюда. И вот теперь, смотрите, возвращайся на живот медленно. Возвращайся ко мне. И вот стоп. И вот теперь, смотрите, что я делаю. Я меняю ноги. Once both wrestlers are on their sides, Sergey quickly swings his right leg back Посмотрите. and sits on his left hip. Вот позиция. Забрал. From here, he splits Trevor's hands and frees his leg. Эту руку. Вот, прикрывай руку. Делаю. И вот теперь соперник, вот в этой ситуации, он лежит, смотрите. Теперь он возвращается на живот, и я меняю ноги. Вот как он сидит, положение. Вот такое положение. Очень легко порвать, смотрите, захват. Я беру, отпускаю кисть, смотрите, вот здесь. И спокойно переложу руку назад. Потому что вот соперник вот в таком положении лежит. Вот, видите. Неудобно. Вот еще раз посмотрите. Когда я накатил, вот смотрите, я взял. Накатил. И теперь смотрите, делаю, что вот. И вот теперь, смотрите, спокойно, у меня одна рука здесь. Сел на него, загружаю плечо, одна рука свободна, без мышцы делаю. Очень легко порвать захват. Почему? Потому что я сел на руку. Так было, я поменял ноги, видите, вот. Сел на него, смотрите, вот. Спокойно. Уходит на живот, мы заканчиваем положение.